Pwede bang makinig lamang si Alice Go? Pwede bang pakisabi sa kanya na makinig ka lang? Kaya na tumatawa ka pa hindi ko alam kung nakaka-insulto ka Mas naintindihan ko na po yung rights ko po, Your Honor. So, ibig sabihin kanina, hindi mo naintindihan yung karapatan mo. Huwag mo kaming tanga, iha. 28 years old ka pa lang, di mo maalala kung kailan ka pumupunta at may factory yung tatay mo? Hindi ko na po talaga maalala, Your Honor. From 2009 to 2023, you were able to build 12 corporations. For the businesses po, I invoke my right against self-incrimination po. Nakaka-alarm na very simple na tao na farming ang kanyang business, nakapag-issue ng 10 checks na 10 million each, no? Si Miss Alice to Baofu Land Development. Sino po yung mga taong sumalubong sa iyo nung pumasok ka sa Indonesia? Ang sumalubong po sa amin si Cassie po. Nag-iisa si Cassie na sumalubong sa inyo. Walang lalaking kasama. Walang sumalubong po sa amin. Magaling kang magsinungaling talaga. So, sinasabi niyo po na nagsisinungaling si Sheila nung sinabi niya na yung entry point ninyo ay nasa Sabah. Lahat po kasi ng isasagot ko po dito may use against me, kaya I invoke my right against self-incrimination po. Hi, Miss Alice. Earlier, you were saying na very adamant ka na hindi ka involved in any of the POGO businesses or anything so related to that, correct? Your Honor, opo. And you did an interview na maraming nakakita with Karen Davila last May 2024, correct? Yes po, Your Honor. At doon kunento mo yung simple mong buhay, yung income mo, farming lang, pinalaki ka ng tatay mo, and very personal information, correct? Yes po, ma'am. And you mentioned the only connection na meron ka with Hong Shen is because you bought land at ikaw ang translator. Hong Sheng po ba, Your Honor? Yes, Hong Sheng. Hong Sheng, opo. That time po, nag-translate lang po ako for them, and that time, I am part of the land po ni Hong Sheng. That time. So after that... Sorry. Land po ni Baofu. Pakiulit. Part ka ng land which... Nako-confuse ka na ata Opo, Baofu. Baofu is a land development company. And before po ako nag-divest, I think 2021. So, yun lang. And you said in this interview that talagang you never entered into any BOGO business or relations, correct? And you still stand by that today? Yes, Your Honor. And kanina pinakita ni Congresswoman Luistro yung mga corporations na your family has been involved. Can we show the list of the corporations again? Please, Secretariat. Ito, so mga 12 po yan. And most of that, family members mo, as you mentioned earlier, kasi dapat trusted ang mga nandyan that you work with these corporations, correct? Yes, Your Honor. So, sa simple mong buhay, sa farming, from 2009 to 2023, you were able to do 12 corporations, build 12 corporations. Your Honor, yung iba po dyan ay hindi operating. Yung iba naman po dyan nag-start 2010, 2009 pala, to be exact, si QJJ Farm. So from 2009 pa po yan at hindi po siya lahat operating po, Your Honor. Okay, you mentioned QJJ Farm. Ito yung pig farm mo. And 2009, you incorporated this kasama ng mga pamilya mo, correct? For the company po, Your Honor, I'm so sorry. I invoke my right against self-incrimination because I have 8 pending cases po on the court, including AMLAC. Pakita na lang natin yung list na lang ng incorporators of QJJ Farm. This is a public document anyway. Secretariat, can we please show? So this is you, a certain Sheila Guo, certain Seaman Guo, which is Wesley Guo. Tama po ba? Ma'am, for the business po, I invoke my right against self-incrimination po. And then, itong si Lin Wenyi, inamin naman po, ito yung girlfriend ng tatay ni Miss Alice na si Jian Zong Guo. And this was 2009. And are you still involved with QJJ Farm? Ma'am, for all the businesses po, I invoke my right against self-incrimination po. Okay. Meron naman din tayong document, yung GIS, which is a public document ng 2023. Starting 2023, lahat po involved pa rin. Yung family niya, Sheila Guo, Seaman Lee Guo, Jian Guo, Lin Wenyi. And pumalit po si Alexander Abrenica. Who is Alexander Abrenica, Miss Alice?
Alexander Abrenica, wala na po siya, business partner, pero wala na rin po siya sa QJJ. Isn't Alexander Benica your municipal administrator? Before po. Before. So, in-entrust mo sa kanya ang Opo. QJJ farm. For QJJ po, ma'am, I invoke my right against self-incrimination po. But lahat to nag-remain and we can see no na trusted mo talaga at pinasok mo dito ang municipal administrator mo as admitted by you, administrator mo siya. So makikita natin na yung QJJ farm ay isang corporation na ang pumalit kay Miss Alice Go ang kanyang municipal administrator na makikita naman siguro natin madaling utusan, no? So, basically, by 2023, dahil wala ka na sa QJJ Farm, ay hindi mo na pwedeng magamit ang pangalan ng QJJ Farm, anything that has to be linked to you, correct? Ma'am, for the businesses po, I invoke my right against self-incrimination po. Well, incorporate naman po to let the committee know, pag ganito, ibig sabihin, hindi na siya kasama ng farm dapat kasi wala na po yung pangalan niya sa mga corporate documents. However, may isang KYC form ang China Bank, Know Your Customer, which everyone, if you have a bank account, ay ginagawa to yearly. Diba? Pakita po natin. 2023, just to remind everyone, dapat wala na po si Miss Alice sa QJJ farm. However, dito sa China Bank KYC form, dated 2024 ng February, nandito po ang name ni Miss Alice Go. And nakasulat na siya pa rin, yung business name niya ay QJJ Farm. So, kahit na dapat hindi na siya involved sa QJJ Farm, ay mukhang gumagalaw pa rin to dahil nga municipal administrator siguro niya ang pinalit sa kanya, ang nakokontrol pa rin niya tong QJJ Farm. In fact, with this same bank account ng China Bank na nakapangalan kay Alice Go, do you confirm that in 2022, you wrote checks, 10 checks worth 10 million each to Baofu Development? Ma'am, I invoke my right against self-incrimination po. Ang So- nakalagay po sa check is 2020. 2020, yes, 2020. Still po, I invoke my right against self-incrimination po, ma'am. But that is your signature. Ma'am, I invoke my right against self-incrimination We have po. documents naman to show that that is the signature and this is the bank account of Miss Alice Go. So nakaka-alarm na very simple na tao na farming ang kanyang business and nakapag-issue ng 10 checks na 10 million each, no? Si Miss Alice to Baofu Land Development. You have another business called Q Seed Genetics Inc., correct? Ma'am, for all the businesses po, I invoke my right po. Okay. And it's the same people involved, which is also the same, na halos the same nakita natin sa 12 corporations earlier, as we've seen. For this one, sa QSEED, makikita na naman natin sa KYC documents, no, na siya rin lang nag-apply for the bank account. Miss Alice, correct? Do you know this document? Ma'am, I invoke my right against self-incrimination So po. makikita naman po natin, same signature, her name is there. Essentially, parang ganito yung nangyayari sa kanilang mga businesses. Si Miss Alice talaga may hawak ng mga bank accounts. May access sa accounts ng mga different corporations with her name and her family's name. Let's go to Baofu, no? Noong February 2019, tama ba na bumalik ka ng maraming lupa in Anupul, Banban, Tarlac, Miss Alice? Sorry, Your Honor. You purchased land in specifically Anupul, Banban, Tarlac noong February 28, 2019. Do you remember? Anong pong lot po yun, Your Honor? Sorry. This is a 10,000 square meters na lot. You bought it from Restituto de la Cruz. Yan po yung Baofu po. Ito yung sinasabi niyong pinurchase niyo na Baofu. And yung pinurchase niyo to, it was classified as agricultural, correct? Your Honor, I cannot answer for that. You purchased it, Opo. hindi mo alam kung anong classification ng land? You Hindi ko lang po maalala to be exact. But this is your land and you purchased it. Ang laki-laki ng land na to. Yes po. Yung reclassification, hindi ko lang po maalala yung reclassification. Okay, hindi mo maalala. Paalala ko na lang po sa inyo dahil meron naman tayong official document ng Office ng Sangguniang Bayan. Pakita po natin na kayo po talaga ang lumapit sa Sangguniang Bayan. Hindi ka po mayor neto, tama?
Miss Alice? 2019 po, Yes, hindi so pa po. Hindi pa po. So ikaw yung lumapit for the reclassification a month after you bought the agricultural land to reclassify it to be in commercial para makapag-operate on whatever businesses there. For Baofu po, Your Honor, all the answers po may use against me in the court, I invoke my right against self-incrimination So for the po. information lang of everyone, so a month after the purchase ng agricultural land, nakausap niya ang Sangguniang Bayan para ma-reclassify ito so that pwedeng pumasok ang mga iba't ibang businesses so they can operate. Which alam naman po natin na ito po yung mga sinabi ni Congresswoman Luistro na nag-ooperate ng mga POGO operations doon sa land ng Baofu. And ito yung alarming, no? In 2019, Baofu Land Development as a corporation, nag-purchase ng land. Baofu mismo nag-purchase ng land. And are you saying, Miss Alice, that wala kang kinalaman sa Baofu except the ownership of the land? Ma'am, Your Honor, regarding Baofu, I invoke my right against self-incrimination po. So I'll show na lang to this committee, to everyone, that we have a deed of sale of Baofu purchasing land noong April 5, 2019. The alarming thing dito, Mr. Chair, is April nag-purchase ang Baofu Land Development as a corporation. Pero ang articles of incorporation ng Baofu, May pa lang siya na-incorporate. So, kung a month after lang na-incorporate ang Baofu Land Development, I don't understand kung bakit nakapag-purchase or buhay na ang Baofu Land Development at nangyari itong deed of sale ng pag-purchase ng land before nabuhay pa itong Baofu Land Development. It's very, very alarming. And what's alarming is niraise na rin ni Congresswoman Jinky, no? Yung mga incorporators, part of Baofu, which you said earlier na dapat, diba, kilala mo ang mga kasama mo sa isang corporation. Yung dalawang names po na kasama dun sa Baofu, pakita lang po natin, ay etong ang si Bao Yingling and si Ziyang Huang, which Miss Alice, you said kilala mo tong si Ziyang. Tama? Yes, Your Honor. Yes. And bakit naman makikipag-ugnayan ka sa mga kriminal? Why do a business with them? Do you know that they are convicted? Your Honor, as much as, honestly, regarding Baofu, ayoko na po talaga sumagot. Pero doon sa question nyo po na bakit po ako nakipag-ugnayan sa mga kriminal, Your Honor, hindi ko po alam sila ay kriminal. Ang nakilala ko po dyan is Huang Ziyang. Way back 2017 or 2016. So you did not do any background check? Wala kang nakikitang news? Nakikita ko Hindi mo normal nakikita naman. Labas-pasok naman ng bansa. Normal naman, may negosyo po sa Clark. You didn't see anything suspicious of them? Or what? Nakilala ko po sila na nag-cooperate po sila. Actually, to be exact, isa lang, si Huang Ziyang. Nag-cooperate po siya ng restaurant. So is out of the other incorporators, isa lang kilala mo. And yet, earlier, you were already saying you only do business and you will enter business with people that you know and are comfortable with and you trust. So kung isa lang, ay ano naman tong iba? Yung dalawa po, ang nag-provide ng pangalan doon sa dalawa is Huang Ziyang. Ang kausap ko po dyan, Your Honor, is only Huang Ziyang. So you basically entered into a corporation na isa lang talaga kilala mo at bahala na tong isa sa kung sino sa ipapasok niya as incorporators. Your Honor, ang kilala ko lang po dyan si Huang Ziyang. So it's very alarming, no? Parang, bakit ka papasok na isang business, hindi mo rin pala kilala yung mga nandyan, tapos biglang magiging kriminal. It's kind of hard to believe also na hindi po alam, Mr. Chair, or walang mga suspicions dyan, or even kung totoo nga na hindi alam, papasok ka ng isang business na hindi mo kakilala yung mga kasama mo. In 2020, no, ikaw din ba ang nag-apply with regard to Baofu ng mga business permits? Your Honor, regarding Baofu, I invoke my right against self-incrimination po. So I'll just show na lang to this committee, Mr. Chair. So to July 2020, si Miss Alice Guo ang nag-apply ng business permit nitong for Baofu. So, di ba, kung siya lang talaga yung may-ari ng land and did not have to do anything, hindi naman dapat gagalaw daw Mr. Chair or someone else could have done this on her behalf. Kasi marami naman incorporators eh. Hindi naman pwedeng siya lang, di ba? But July 2020, it was really Alice Guo, her name
there indicated siya yung nag-apply ng business permit, ng building permit. At the same time, February 2021, she was the one also, Ms. Alice Go, was the authorized representative of Baofu Land Development, who signed the lease agreement on February 11, 2021 with Hongshen Gaming Technology. Your Honor, hindi ko po signature yung nakita ko po sa monitor. That's not your signature. That's not my signature po. Okay, we will take note of that. But your name is there. So you're saying that this is a document that's supposed to be non-existent or someone else signed for you? For Baofu, I invoke my rights again. I invoke myself against self-incrimination, but the documents in front of me, hindi ko po siya signature. Nako, it's very alarming that may ganito na umiikot, Mr. Chair, then we have to look into it. Bakit na may pangalan ni Alice Go dito, no? But earlier, because you've refused to answer my question na signatures mo yung earlier, so ngayon na sinasabi mo hindi mo to signature, yung mga tinanong kong and pinakita kong documents earlier, you can confirm those are your signatures. Your Honor, regarding Baofu, I will not confirm anything po. So mahirap din naman maniwala dito kung yan talaga yung signature mo. Hindi. Kung hindi mo rin naman sasabihin na yung earlier signatures ay sa'yo, sasabihin mo right against self-incrimination. Ngayon, biglang you're gonna say that's not your signature with your name. Pero hindi rin naman namin malalaman kung ano na yung totoo because pag tinanong ka na straight kung ano ba talaga yung signature mo, sasabihin mo, i-invoke mo yung right mo against self-incrimination. So, kailangan natin tingnan ano ba talaga yung totoo dito, no, Miss Alice. At the same time, in September 21, 2021, there's also a document na may deed of assignment na, no, this is a few days before you filed, and you said earlier na nag-divest ka na sa Baofu. Correct. You said that earlier naman kay Congresswoman Luistro. And you're reconfirming that. Yes po, Your Honor. Okay. And this was September 21, 2021. So dapat, kung nag-divest ka na, hindi na ikaw ang gumagalaw for anything that has to do with Baofu, correct? Your Honor, regarding Baofu, I invoke my right against self-incrimination po. So let me just turn everyone's attention lang to the screen again. Again, the date na sinasabi niya nag-divest po siya sa Baofu is September 21, 2022. However, merong isang unified application form for business permit 6 days after the supposed divestment named under Ms. Alice Guo on the same land na doon sa Baofu. This is supposedly, wala ka nang kinalaman sa Baofu, Ms. Alice. 6 days after. Tama? Your Honor, tama po. And then, September 28, meron pang building permit na nasa pangalan mo rin. And nakasulat dito, yung owner is Alice Go / Baofu Land Development. So, dapat hindi na pangalan mo lumalabas dito, tama? Your Honor, hindi po ako gumawa ng building permit. And I have no idea na yung building permit po, nakalagay pa rin po sa pangalan ko after my divest po. So, are you trying to say someone has been using your name? Your Honor, regarding Baofu, I invoke my right against self-incrimination po. Okay. In October 25, 2021, there's also DNR, Environmental Compliance Certificate issued by the DNR. At nandyan din ang pangalan mo na with Baofu. Your Honor, hindi ko rin po alam kung ba't andyan yung pangalan ko. Well, nakasulat din naman dito na sa sworn accountability statement ng ECC that ikaw talaga ang owner nito. May July 21, 2022 also na building permit on the same, mayor ka na ba nito? Mayor na po kayo nito, Miss Alice, no? At kayo pa rin ang nakasulat dito. Mayor na kayo. Kayo naman po nagsasign ng building permit. Hindi niyo po nakita na ang pangalan mo nandyan. Your Honor, hindi po ako nag-sign ng building permit at hindi ko rin po nakita yan. Ngayon ko lang po siya nakita. Ngayon mo lang nakita to. Nandyan yung pangalan mo. Ang dami naman pala nating dokumento pinapakita na nandyan yung pangalan mo at hindi mo po alam. So, ang dami nangyayari pala under your corporations and under people using apparently your name or different signature na hindi natin malalaman dahil ayaw mong sabihin sa amin na lumalabas dito yung mga pangalan mo at hindi nyo po alam. Tama po. Your Honor, regarding Baofu, I invoke my right against self-incrimination po. So it's very alarming, Mr. Chair, no? Parang ang daming nangyayari
na may mga gumagalaw na kahit nag-divest na po ng interest or ng shares itong si Miss Alice ay gumagalaw pa rin ng isang corporation with her name. And Mr. Chair, alarming din na ngayon po, sinasabi naman po ni Miss Alice na hindi naman niya alam ano nangyayari. So just to summarize, despite the divestment in September 21, 2021 ni Miss Alice Go, nakapaggalaw under her name ang Baofu, which is the land where all these POGO operators have been found, Mr. Chair, na itong Unified Application Form of Business Permit, September 27, 2021, nandun sa pangalan ni Alice Go na dapat hindi kung nag-divest na po siya. Even September 28, 2021, yung building permit po, Mr. Chair, nandun pa rin yung pangalan niya as the owner of Baofu, pero nag-divest na po daw siya. Even the environmental compliance certificate dated October 25, 2021, nandun pa rin ang pangalan niya kahit nag-divest po siya. Even dun sa sworn accountability statement, nandun nakasulat explicitly, siya din po ang owner. And eto, siya na po yung mayor nung panahon na nag-renew ng business permit ang Baofu. Di pa rin niya alam na nandun din yung pangalan niya, siya na po yung mayor doon. At na-renew pa rin yung business permit na ang pangalan niya nandoon as the owner ng Baofu. So, lahat to, Mr. Chair, it's alarming kasi sa mga abogado kasi meron isang pagdating sa mga pieces of evidence, Mr. Chair, mas mabigat ang documentary evidence kaysa sa testimonial evidence. Dahil mas madali naman talagang mag-imbento, magsinungaling, or gumawa ng kung ano-anong kwento. At pag tinapatan na ng dokumento, na nandun yung pangalan, nandun ang signature, mahirap naman po yung tanggihan at mahirap sabihin na hindi nag-i-existo, Mr. Chair. Ang dami-dami natin pinakitang dokumento. And it's very alarming, no, that we see these documents, there is some denial or refusal to answer, Mr. Chair, on these documents we're presenting. Kasi siguro nakikita natin unting-unti ang katotohanan na Miss Alice Go really is involved with these POGO operations, na kahit sabihin niya in public, nagpa-interview po siya, at dito po ay mukhang hindi rin niya tayo sinasagot ng maayos, even in the Senate, kasi unting-unting napapakita natin ang katotohanan. Ang katanungan ko lang, Mr. Chair, kailan ba talaga magsasabi ng totoo itong si Miss Alice? No? Kasi nakakapagod na niloloko ng tayong Pilipino, niloloko niyo po yung Pilipinas, no? At sana po, sa mga ibang magtatanong sa inyo, magsabi na po kayo ng totoo. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congresswoman Nograles. Mr. Chair, very quick. Okay. Just to complete the Congresswoman picture. I just wish to manifest, Mr. Chair, that in the poster showing congratulatory greetings about the first Chinese mayor, this came from businessmen here in Manila who originated from Fujian, China. The second manifestation, Mr. Chair, in the BI records, where Go Waping was described as dependent of her mother, Lin Wenyi, the mother is described as from Fujian, China. Based on research as well, Mr. Chair, the two incorporators by the name Bao Ying Lin and Ru Jin Zhang, both convicted of anti-money laundering in Singapore, are all from Fujian, China. So, I wonder, Mr. Chair, if these are merely coincidences. And I came across my research as well about the Fujian gang. So, to conclude this short interjection, Mr. Chair, may we request Ms. Alice to say something about Fujian gang, if she's aware? Your Honor, I'm not aware. First time ko po siya narinig ngayon araw. Thank you po. So, wala kang information tungkol sa Fujian gang? Ngayon ko lang po siya narinig, Mr. Chair. Okay. So, it's quite a coincidence that all these personalities na involved dito sa operation ng POGO na ito ay galing sa Fujian. Are you from Fujian? Your Honor, yung dad ko po from Fujian. Okay. Fujian. And I believe po marami din pong negosyante po dito sa atin na galing po doon. Okay. Si Cassie, are you from Fujian? Yung mom ko po, Mr. Chair. Mami mo from Fujian? Yes po. Tanong ko lang ito kay Miss Alice, no? Nung bang natira ka ba sa Valenzuela City?
Your Honor, before po, may factory po yung dad ko po doon. Sa Valenzuela, no? Oo. Opo, may factory po siya doon. Ito ba yung sa may katabi, yung sinasabing Hongfei warehouse? Your Honor, hindi po ako masyado sure po doon. Now, the next interpellator. Mr. Chair, can I just get my timelines correct? Ma'am Alice, you mentioned na tumira kayo sa Valenzuela. Your Honor, yung dad ko po may factory po doon. Anong year po ito? Kasi, Hindi po ako tumira doon, hindi ako masyado sure doon sa year po. so anong ginawa niyo sa Valenzuela? Hindi po ako, yung dad ko po may factory po dyan before. Kaso pumupunta ka doon? Bihira lang naman po. Okay. Mga anong taon po ito? Hindi na po ako masyado sure po talaga, Your Honor. Alright. But ilang taon na po ba kayo? 38 po. Oh, so it shouldn't be so difficult to recall what year, how old you Your Honor, hindi ko na po maalala yung year po talaga. Sorry 28 years old ka pa lang, di mo na maalala kung kailan ka pumupunta at may factory yung tatay mo? 38 po. Yeah? Hindi ko na po talaga maalala, Your Honor. Okay, thank you very much. Sorry Tapos, po. correction lang, so naging mayor po kayo ng Banban, di ba? Opo, Your Honor. Sa likuran ng munisipyo ng Banban, doon po matatagpuan yung Pogo Hub, correct? Doon sa establishment po, doon sa likod po ng Bamban po, Ng isang munisipyo. compound. Opo. Oo, ng munisipyo. Na sinabi mo kanina, pagmamayari mo dati na ibinenta nyo sa Baofu, tama? Opo, yung land po. Okay. Gano'ng kalaki po yun? Ilang hektarya po yun? Your Honor, less than 8. Less than 8 hectares. Okay. Would you still have the documents of how much you sold the property to Baofu for? I think po, for everything po about Baofu po, I will invoke my right against self-incrimination dahil po sa dami na pong kaso po na sinampa po sa akin. Maalala for mo that na lang Baofu. kung kailan mo naibenta yung lupa. 2021 po. 2021. May idea ka kung magkano mo nabenta yung lupa? I invoke my right against self-incrimination po. Thank for you very that. much, Thank Mr. you po. Chair. Okay, thank you, Congressman Suarez. Isa pang interjection kay Miss Alice, no? Kapatid mo si Wesley Go. Your Honor, opo. Ano yung Chinese name niya? Hindi po ako sure dun sa Chinese name po niya, Your Honor. Hindi mo alam yung Chinese name ni Wesley Ang Go? tawag ko po sa kanya bunso. Bunso. Ang tawag niya sa'yo? Ate. Ate. Okay. Dito ba siya lumaki? Your Honor, nakasama ko po siya lumaki. Nakasama. Ibig sabihin, mula nung pinanganak siya, kailan mo siya nakasama? Siya ba'y mula nung pinanganak o kailan mo lang siya Hindi naman po nakasama? mula nung pinanganak po. Mula nung pinanganak kasama? Hindi po. Saan siya pinanganak? Hindi ko po alam, nakasama ko po siya, medyo teenage life na po. Teenager na siya. Nung nakilala mo siya, teenager na siya. Kilala ko naman po siya ever since, pero nung kasama ko na po siya, teenager na po siya. Nasaan siya noon? Nung hindi mo siya kasama, ikaw nasa Maynila. Ako po nasa Tarlac po. Nandun ka sa Sa farm po. So, siya naman ay nasa China. Hindi po ako masyado sure po, Your Honor. Bakit kaya? Ba't hindi sinabi ng magulang mo kung nasan siya? Hindi po kasi kami magkakasama po lumaki. Pero parehas kayo ng father at mother. Parehas lang po kami ng father po. Okay. Pero dun sa mga binanggit na mga korporasyon ni Congresswoman Nograles, meron doon na may pangalan yung kapatid mo, si Wesley Go. Meron ba siyang negosyo na... Your Honor, I think wala po. Wala ba? Sa Baofu, siya ba ay incorporator din dyan sa Baofu? Hindi po. So hindi siya incorporator dyan. Saan kaya siya nag-aral? Your Honor, hindi ko po alam. Hindi mo rin alam? Di ba kayo nag-aral parehas doon sa farm? Hindi po. Hindi. Alam mo ba kung nasan si Wesley ngayon? Your Honor, as of the moment po, hindi ko po alam na saan po siya kasi I have no communication din po outside. When was the last time you saw him? Last time I saw him po, Indonesia. In Malaysia? Indonesia, opo. So, nung nagkita kayo, huli sa Indonesia, pero ikaw lang ang nakauwi rito, siya nakatakbo. Your Honor, hindi ko po alam na saan po siya ngayon. Nung nasa Indonesia kayo, saan kayo nakatira? Hotel po. Sa hotel. Anong hotel? I cannot remember the name na po eh. Pero magkakasama kayo sa hotel na yon. Nung andun po kami, magkakasama po So, kami. doon din siya naka-check-in. Opo. Okay. So, hindi mo alam kung nasan siya ngayon? As of the moment po, hindi ko po alam na Si saan siya po. Cassandra Ong kaya, alam kaya ni Cassie Ong? Tanungin natin ulit mamaya. Pero alam mo na si Cassandra ay connected with the same business
parehas ng business dyan sa Banban Tarlac, yung Lucky South 99. Ang sinabi po sa amin ni Cassandra ay whirlwind ang minimension po niya sa amin. At nung kinento niya sa'yo na whirlwind siya, ano yung, hindi mo tinanong kung ano yung negosyo nung whirlwind? Ang sinabi po sa akin ni Cassandra, leasing po yung negosyo po nila. Leasing. Alam mo na yung sa Lucky South sa Porac, Pampanga, merong mansion doon na doon nakatira si Cassandra. Doon sa mansion po na kung saan nakatira si Cassandra, hindi ko po alam. Dito na si Cassandra. Cassandra, sinabi kasi ni na magkakasama kayo sa Indonesia, sabi ni Alice, di ba? Saka si Wesley. Boyfriend mo si Wesley? Opo, Mr. Chair. Boyfriend, matagal na kayo? O bakit? Medyo. Medyo. Tinatago mo kay Alice. So, boyfriend mo si Wesley? Opo. Okay, sige. Alam mo kung nasan siya ngayon? Hindi po, Mr. Hindi Chair. ka ba niya pinadala ng emoji sa cellphone? Hinahanap mo ba? Si Wesley, hindi mo hinahanap? Wala po akong cellphone. Wala kang cellphone. O sige. So the next interpellator is Congressman Chino Almario. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon. Miss Alice, hi. Good afternoon po. Kanina nabanggit yung Hongsheng and it was also mentioned that you made mention po that you did not recognize the signature that was on the contract that was shown between Hongshen and Baofu on the release agreement. Tama po ba yun? Can we flash the screen na lang po for reference? Ito po. You confirmed po kanina, you said na hindi niyo po yun. Your Honor, I don't know about the lease agreement. However, the signature in front of me po, hindi ko po siya signature. Hindi po ganun ang pirma ko po. You mentioned that this is not your signature. Do you also confirm po that you were not involved in this? In this sense po? Kasi po, this is, after all, this is... Yeah, Your Honor, regarding Baofu, Hongsheng, Zunyuan, whatever, all the incorporations po, I invoke my right against self-incrimination dahil po sa dami na pong sinampa po sa akin na kaso. Sorry po talaga. No problem. Nagtataka kasi po ako na yung sa 2022, the GIS or General Information Sheet ng Hongshen, nakalagay po dito yung alternate email address po nito is baofu@gmail.com. And consequently naman din, sa 2022 GIS ng Baofu, nakalagay po dito sa alternate email address ay ang hongshen17@gmail.com, which is the official email address of Hongshen. So bali, nagkabaliktaran. Yung emails nila, official email nila, and yung alternate emails nila, the same. Would you know how this happened po, Ma'am Alice? Your Honor, I have no idea po. Okay. In that case, would you also know na rin po on why the official mobile number and yung alternate mobile number ng Baofu at ng Hongshen ay magkaparehas din po? Your Honor, I have no idea po. So as a representative of Baofu Land Development, and sinabi niyo po kanina, you are an authorized representative, you were part of the Baofu Land Development Incorporated, pero sinasabi niyo po na hindi niyo po alam, based on the GIS, kung bakit yung alternate email addresses and yung contact details or numbers po magkaparehas sa dalawa? Your Honor, I have no idea about it po. Okay. Mr. Chair, this might also mean I don't know if it's the SEC. I don't know if it's our legal system. I don't know if it's our government agencies. Pero something is wrong. Something's amiss for two different corporations to enter into an agreement that are similar in contact, similar in addresses. Ultimo email address magkaparehas, yung official and yung alternate, pati rin yung mobile number magkaparehas na rin halos. So, Mr. Chair, I'd also like to just put that on record na rin na both of these Mr. companies... Chair, point of order, Mr. Chair. Point of order lamang. Mr. Chair, point of order. What is the point of order? Pwede bang makinig lamang si Alice Go? Nakikipag-confer sa kanyang abogado while Congressman is talking. Pwede bang pakisabi sa kanya na makinig ka lang? Hindi ka nakikinig Kaya na tumatawa ka pa Hindi ko alam kung nakaka-insulto ka Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Abante. So again, in summary na lang po,
I just like to put on record na lang na yung alternate email address at yung official mobile number and alternate mobile number magkaparehas po sa dalawang corporations that went into an agreement to which Ms. Alice is a part of. Now, I'd like to move on. With regards to at least Zun Yuan that Congresswoman Jinky mentioned earlier, tama po ba na kayo po yung nag-issue ng business permit in favor sa Zun Yuan? Your Honor, tama po. Ako po yung nag-issue po ng business permit with the attachment po ng pagcar license po. And this was during June 27, 2023, if I'm not mistaken po, di ba? Yes po, Your Honor. Okay. So I'd like to also put on the next slide na rin, I'd like to highlight yung affidavit of undertaking that was executed by the president of Zun Yuan, na si Jamelyn Cruz. Now, yung binasa ko po ito, may nakasabi po dyan na hindi po kompleto yung mga document na sinubmit sa inyo and pending po siya. I just like to know lang po, in your capacity po as mayor at that time, ano yung mga cases or situations po? What are the grounds or situations where you would sign yung permit pero kahit na may pending documents pa yung nag-a-apply? Your Honor, regarding that po, I cannot exactly recall ano po yung naging pending documents po sa amin that time. Siguro po, better po ipa-double check na lang din po ko po. Pero usually lang po, kasi marami naman siguro nag-a-apply din po sa inyo ng business permit as mayor po ng Banban. And usually, may iba naman siguro po, di ba, na cases din na nakikita mo na may incomplete documents. Tama po ba? Opo, Your Honor. Minsan siguro po, kung di po ako nagkakamali, baka under process po na zoning, may mga ganun po na cases po na nangyayari. And would you remember po kung ano po yung pending documents ng Zun Yuan Corporation at this time? Your Honor, I cannot remember the exact po talaga. Sorry po. No problem. Pero Ms. Alice, yung Zun Yuan naman ay umupa din sa loob ng compound ng Baofu. Tama po ba? Your Honor, based on the documents po. Yes. And based on the documents, if I'd like to also redirect everyone to the screens, na meron nga naman tayong contract of lease with Zun Yuan and Baofu. No? So just to put into record na rin, na at least this one in particular, there was an approval for Zun Yuan's application. And even though incomplete yung documents na binigay, pinayagan na rin na mag-lease sa loob ng compound ng Baofu, which is also behind the Municipal Hall of Bamban. Can we go to the next slide po? Just to refresh everyone's memory as what was put into attention kanina with Deputy Speaker J.J. Suarez, na again, yung sa map natin, Baofu compound, less than 8 hectares, is right behind Banban Municipal Hall. Now, regarding your inquiries, yung sa Senate hearing niyo po, there were a lot of questions that were asked regarding your escape, regarding po how you got to Indonesia, to Jakarta, and then back to the Philippines. And I'd just like to ask lang po, Ms. Alice, kilala niyo po ba yung kasama niyo po dyan na naka-black? Your Honor, medyo blurred po yung picture po. Hindi ko po alam po sino yung nasa picture po. Okay. So, hindi niyo po kilala yung kasama niyo mismo yung sa pagdating niyo po sa Indonesia? Your Honor, hindi ko po kasing kita po yung face po. Okay. Sa picture na ito, kayong dalawa po niyan ni DUANREN Wu. Tama po ba? Your Honor, hindi ko talaga makita po yung face. Okay. Kasi... Mr. Chair. Yes, Congressman Acop, with the indulgence of Congressman Almario. Pwede mo bang i-rephrase natin yung tanong? Sino po yung mga taong sumalubong sa iyo nung pumasok ka sa Indonesia? Mr. Chair, pumasok po kami na Indonesia. Ang sumalubong po sa amin si Cassie po. Pero dun sa litrato, may mga lalaki. Your Puro babae Honor, ba yun? Your Honor, hindi ko po alam doon sa... Hindi ko po kilala yung nasa picture. Blurred po yung picture. So, ibig mo sabihin, nag-iisa si Cassie na sumalubong sa inyo. Walang lalaking kasama. To be exact, hindi naman po siya sumalubong po sa amin sa airport. Sinong sumalubong sa iyo? Tinawagan lang po ni Wesley si Cassie nung nasa Malaysia po kami. Hindi mo sinasagot yung katanungan ko eh. Sino ang sumalubong sa iyo? Your Honor, wala pong sumalubong po sa amin pagdating So, po ng mag-isa Malaysia. Tatlo po kami. Hindi. Mag-isa ka na pumasok, walang sumalubong. Hindi po ako mag-isa, tatlo po kami.
And in Walang fact, sumalubong. walang sumalubong po sa amin. Magaling kang magsinungaling talaga. Thank you, Mr. Chair. To pick up Thank na lang, you, Your Honor. thank you, Kong Akop. So to pick on that up, so sino po yung mga kasama niyo po during that time? Your Honor, regarding naman po dyan sa issue, I think I have immigration pending case po. I refused po to answer po. Okay, let me redirect na lang po this question to Ms. Cassie. Ms. Cassie, or Mr. Chair, totoo po ba na kayo po yung sumalubong po kay Ms. Alice sa Indonesia? Regarding po dyan sa question, Mr. Chair, I invoke my right against self-incrimination. Meron na po kasing harboring a fugitive po Okay. na case. So kahit na sinabi Pasensya po na ni po. Ms. Alice na ang katabi niya na si Ms. Cassie yung sumalubong sa kanya, she would still invoke her right on answering a simple na totoo ba na kayo yung sumalubong kay Ms. Alice sa airport. But okay, If never I mind. may, Your Honor, if Yes, I may, yes, sir. just a short interjection. Kasi, nabanggit kasi ni Alice na ikaw ang sumalubong. Pero binawi din niya, sinabi niya na hindi actually sumalubong. Pero nauna ka doon, no? Sa Indonesia. Is that in Indonesia, Alice? Yung dumadating kayo sa airport, sa Indonesia ba yun? Actually, yung nasa photo po, hindi ko po alam saan po yan. Saan kasi nalubong ni Cassie? Nakita ko po si Cassie sa Malaysia. So sa Malaysia yon. So nauna ka doon kaya sa kanila, Alice. Mr. Chair, regarding naman sa Malaysia, inaya lang po talaga ako ni Wesley. Kaya nga, no? So nauna kayo ni Wesley doon. Hindi po. Doon na po kami nagkita. So halos sabay kayong dumating sa Malaysia ni Alice tsaka ni Wesley. Opo, nagkaayaan po, Mr. Chair. Nagkaayaan kayo sa Malaysia? Inaya po ako ni Wesley Go papuntang Malaysia. Pero, opo. Okay, sige. Thank you. Please proceed, Congressman Mario. Thank you. Thank you. So, in the picture po, nakalagay po diyan na it is identified as DUANREN Wu, na nandun po nakasama po ni Miss Alice Go sa isang airport po sa Indonesia. And I'd just like to ask Miss Alice, kilala mo po ba siya? Si DUANREN Wu in person lang po? Your Honor, doon sa photo po, hindi ko po alam kung sino po nasa photo, pero doon sa tao po na tinatanong niyo po sa akin, kilala ko po siya. Paano mo po ba siya nakilala? Nakilala ko po si DUANREN Wu bilang ninong po ni Cassie. Sinama po ni Cassie minsan sa Bamban. Okay. So, usually nakikita niyo siya na pumupunta po siya sa Banban. Nakilala ko po siya dahil pinakilala po ni Cassie na ninong po niya at nakasama po ni Cassie sa Bamban sa amin. Okay. And this same DUANREN Wu, may nicknames po ba siyang alam niyo po? Your Honor, wala po. Okay. So, yung pangalan po na Big Boss na tinatawag po sa kanya, alam niyo po ba 'yon? Hindi. Your Honor, hindi po. How about as a Whirlwind Corporation executive? Kilala niyo po ba na isa po siyang executive sa Whirlwind Corporation? Your Honor, opo, kilala po namin isa po siyang Whirlwind. And alam niyo po rin ba na siya po ay isang fugitive din po ng China? Your Honor, hindi po. Okay. Kasi there were reports during the Senate hearing na lumabas na si Big Boss, DUANREN Wu, isang fugitive po siya sa China. And I think, if I'm not mistaken po, Ma'am Cassie, kayo po yung, di ba, when the question of his being a godfather sa inyo was raised, di ba, yun din po yung na-establish po na connection. Tama po ba? Okay. So, I'd like to bring everyone's attention to the next slide naman po. Kasi in the Articles of Incorporation, sa isang korporasyon, ang Fujian Sheng Amoy Real Estate Group, may nakalagay na DUANREN Wu dyan. And itong DUANREN Wu, siya po mismo yung kasama nyo rin po sa Indonesia. Tama po ba? Your Honor, opo, nakasama po namin siya sa Indonesia. Okay. And can we go to the next slide? Yung, sa pagkakaalam nyo po, tama po ba na taga St. Kitts or Kittitsian or Nevisian po ba itong CES po, Miss Alice? Your Honor, hindi po. So, pero sa pagkakaalam mo, Chinese national po siya? Your Honor, opo. Okay. So, nakalagay dito si DUANREN Wu, isang Kittitsian or Nevisian na nakatira sa New Forest Park Resort, Poinsettia Avenue, Pampang, Angeles City, Pampanga. Pero, Ms. Alice, do you confirm po na hindi po Pilipino si DUANREN Wu?
Your Honor, nakakausap ko po siya sa Chinese language. So, I believe po, hindi po talaga siya Filipino. Okay. Pero alam niyo po ba kung saan po siya galing din sa China? Anong province din po siya galing? Your Honor, hindi po. So, to put it on record na lang po, on research na rin po, si DUANREN Wu, galing din po siya sa Fujian, China. So, add also to Kong Jinky's addition din po kanina. Now, you mentioned po, Mr. Chair, na palaging bumibisita po si Mr. DUANREN Wu. Ilang beses po ba kayo nag-uusap? Usually, like let's say in 1 month, ilang beses ba kayo nagkikita or nag-uusap? Your Honor, hindi po kami nag-uusap ng kami lang. Usually, pag pumunta po si Cassie sa amin, kasama po ni Cassie. Mga ilang beses din po yun ba sa isang buwan? On an average lang po? 5, 10? Wala naman po, wala naman ganun. Pag pumunta lang po si Cassie, nakakasama po niya. Yun lang po, Your Honor. So mga once a month siguro, mga ganon, I guess? Opo, mga ganun po. Basta pag pumunta lang po si Cassie. Okay. So, every time na pumupunta si Cassie, kasama po niya si DUANREN Wu, and doon po kayo nagkakausap din po? Your Honor, not all the time po. Okay. Pero kung nagkakausap kayo, ano po ba yung mga pinag-uusapan ninyo ni Mr. DUANREN Wu? Your Honor, na-mention po niya sa akin before na gusto po niya mag-invest po ng solar sa Bamban. Solar? Okay. And kung solar yung pinag-usapan ninyo, paano nangyari po na siya rin po yung nakasama ninyo sa Indonesia? Your Honor, hindi ko po expect na makakasama po namin siya sa Indonesia. Ini-expect lang namin doon si Cassie. Okay. And di ba sabi niyo po, 3 po kayong pumunta? Tama po ba yun? Ako, si Sheila, tsaka si Wesley po. Okay. So, hindi mo kasama si DUANREN Wu papunta sa Indonesia? Hindi po. So, doon kayo nagkasalubong mismo? Saan po nagkasalubong? Sa Indonesia? Hindi po namin kasama po sa Indonesia. Malaysia? Malaysia ba? Sa Malaysia kayo nagkasalubong? Sa Malaysia po, hindi po salubong. Sa Malaysia, nakita-kita na lang po kami nila Cassie sa Malaysia. Kasama na si DUANREN Wu? Opo, kasama po ni Cassie si DUANREN Wu. Okay. Thank you for the clarification po. Okay. And again, so sabi niyo po kanina, di ba? Nakakilala kayo through Cassie Ong. Now, I'd just like to also confirm po, kanina sabi niyo po ni Cassie Ong, and I'd like to redirect this question po to Ma'am Cassie. Ma'am Cassie, tama no na boyfriend niyo po si Wesley? Yes po, Mr. Chair. Na-curious ako kasi inopen kanina ni Chair Ace eh. Gano'n na ba kayo katagal? Gano'n na ba kayo katagal ni Wesley? Pwede bang malaman ni Miss Alice? Or Medyo matagal na rin po. Medyo matagal na? Opo. Years na po? Yes po. Okay. Sana all years yung yung abot din ng relationship. Okay. I just wanted to reconfirm lang kasi nga, of course, to establish lang din the closeness, no, nila Ma'am Cassie, nila Wesley, tsaka ni Ma'am Alice din. Na sa pagkakatingin din natin, because of how close the family is, we can also determine din po na very close-knit din po silang lahat. No? So, marami din po kayo nalalaman siguro sa isa't isa. And that's why I just wanted to bring that out lang po into light. Now, okay, let's go back muna to Malaysia. So again, i-confirm ko lang po, this is to Ma'am Alice po. Kasama niyo po si Wesley, tsaka si Sheila, tsaka si Cassie nung sa papuntang Malaysia? Or si Cassie yung sumalubong sa inyo sa Malaysia? Your Honor, pumunta po kami 3 sa Malaysia. Pagdating po namin, nagkita-kita na lang po kami nila Cassie. Hindi po si Cassie ang nagsumalubong po sa amin. Okay. So, yung kanina po, let me get this straight. 3 kayong pumunta ng Malaysia. Tama. Wesley and si Sheila? Opo, Wesley, Sheila at ako po. Malaysia. Walang sumalubong sa inyo sa loob ng airport? Walang sumalubong po sa amin. And then, nagkakitaan na lang kayo within Malaysia lang din nila Cassie and ni DUANREN Wu. Tama po ba? Si Cassie po una po namin nakita. And then afterwards, si DUANREN Wu na po? Opo. Sino pa ba yung mga makasama ninyo? Sino ba yung mga na-meet ninyo din doon sa Malaysia, if you allow me to ask? Regarding po doon sa Malaysia issue po, since may file na po sa akin na immigration po, I invoke my right to disclose na rin po ng mga informations po. Pero, tama po ba na after this one, sumabay kayo
lumabas ng barko at pumasok ng Malaysia? For that question po, I invoke my right against self-incrimination po. You will May not- file na po kasi sa akin sa immigration po for that. Okay. Can we show muna po the passport stamps on the screen? Kasi dito po sa screen natin, based on the stamps ni Sheila, kayo po ay pumasok sa Kuala Lumpur noong 18th of July, 2024. Tama po ba, Ms. Alice? Your Honor, regarding po dyan, I invoke my right against self-incrimination po. May na-file na po kasi sa akin cases po ng immigration for that po. So you also don't confirm na lumapag kayo sa Xianben na or Sabah, Malaysia? Your Honor, I invoke my right against self-incrimination po. So sinasabi niyo po na nagsisinungaling si Sheila nung sinabi niya na yung entry point ninyo ay nasa Sabah. Tama po ba yun? Your Honor, lahat po kasi ng isasagot ko po dito may use against me in the court. Kaya I invoke my right against self-incrimination po. Can we show the stamps again, please? Kasi upon confirmation, sabi ng Malaysian authorities, this is not, hindi po ito yung tatak ng stamp kapag pumasok kayo sa Sabah. In short, peke yung stamp na ginamit dito. So, I find it very difficult to make sense out of this, Mr. Chair. Kasi kung hindi nga doon pumasok, tapos peke naman yung stamp, saan ba kayo pumasok talaga, Ms. Alice? Your Honor, Malaysia po yung pinuntahan po namin. And the rest po, I invoke my right against self-incrimination po. Okay. I think there are some inconsistencies na naman, no? And it's so difficult na rin kasi nga, as a public servant, we always would hope na rin na si Ms. Alice, as a public servant before, would also do a service na rin to the public by also telling na lang the truth so that we can also lay this to rest. Nakakapagod for all of us, for the Senate, for you din po, Ms. Alice, we can understand, no, sa inyo ni Ms. Cassie, tsaka ni Ms. Batena, na these hearings will keep on going. And we hope na lang po na at least just a little bit of honesty to help us also put this case to a close na rin, no? Pero, Mr. Chair, I'd also like to just additionally manifest na in the search of truth that we also enjoin the public na rin to also go through the correct processes. Sa ginagawa natin dito sa Quadcom, marami namang mga kababayan natin nanonood. And we hope na rin na we are able to communicate, no, kung ano ba talaga yung nangyayari dito sa ating bansa, what are the things that we have unearthed already, yung sa mga operations natin sa POGO and the different other issues that are being tackled here in the Quadcom. Mr. Chair, I'd also like to add na rin that this will also be a precedent of the improvement na rin of our regulations for the ingress and egress of our nationals, of our visitors na rin, no, through the intervention po of our Bureau of Immigration and other relevant agencies in aid of legislation. So, Mr. Chair, again, thank you for the opportunity. I'd like to submit na rin po. Thank you. Mr. Chair? The next, yes, Congressman Akop. Interjection lang to the issues raised by the Honorable Almario. Madam Go, tinanong po kayo kanina kung nagpunta kayo na Malaysia. Sinagot po ninyo, di po ba? Bakit hindi kayo nag-invoke your right against self-incrimination? Sige po, ngayon mag-i-invoke na po ako. Sorry. Kasi you can ask your lawyer na kung hindi naman connected dun sa mga kaso na i-final sa'yo, in numerous decisions of the Supreme Court, pwede kayong sumagot. Ano po ang kaso na hindi nyo pwedeng sagutin yung katanungan ko? You can ask. You can Your lawyer. confer with your lawyer. Your Honor, meron po kasi akong kaso po ng immigration po. Hindi, sinagot mo nga kanina na nagpunta kang Malaysia eh. Ang tanong ko lang, bakit hindi mo in-invoke yung right against self-incrimination? Ngayon, tinatanong ko, bakit ngayon i-invoke mo? Mas naintindihan ko na po yung rights ko po ngayon, Your Honor. So, ibig sabihin kanina, hindi mo naintindihan yung karapatan mo. After numerous hearings doon sa Senado, ngayon mo lang naintindihan yung rights mo? Samantalang ini-invoke mo ng 1,000 times? Huwag mo kaming tanga, iha. Kasi nagtataka lang ako, ini-invoke mo palagi yung right against self-incrimination eh. Pero wala namang connection doon sa mga kasong pinahal sa'yo. Halimbawa, tinanong ko lang, nagpunta ka sa Malaysia, sabi mo, oo. Pero ngayon tinatanong ko, bakit hindi mo in-invoke? Ini-invoke mo ngayon yung right against self-incrimination mo. Niloloko mo na kami. Tama yung sinabi ng aking mga kasamahan
you are making a mockery of the citizens of this country. Kasi hindi ka taga rito.